Musawo gwava Taki. Story yetandikira Taki. Mukyala bawe honorary consulate of Zimbabwe here. Zimbabwe yemu deploying one. Mshitegede? Now, babera gye babeera eyo. Olyako abantu batandika okubira omusajja. Tinjagala omwana wange, njagala omwana wange. Yes. Onakije oneyafa. Bana abala balina. Balina abaana ndoza baana balinga batano. Nani katera emusime yakankusala ekirimi. Yaga onyasoka n'aba first boyfriend we. Nibazaala olwamala ne baawukana. Sekito. Nazaala abaana abaale ebbali. Nedda. Tukubira ku meya. Teacher. Nze wankubidde eggulo. Nedda. But these are stated facts. Go to Abibya? Yes. No. Chenkubuulira sikubuulira things out of the book. Emusime yagambye. Mbwaliwo abaana atali ba musajja abaana babiri. Basooka ne beekyawamu. That is a narrative that is being peddled. Those children, they have the names of the man. They have the names of the man. Those children. They were born, the details are there. Tewali kintu kijja out of the blue. Kyenkugamba nti wherever he got the story, it's a PR story. And for me, my disappointment with him was one. When I didn't njogera nawe eggulo. Disappointment yange naye yabaddemu. Nti nno ye nga ye abadde ku equity for men. Surange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Kinyuma nnyo ennaku zino nkuvaako wooli n'ogenda ebweru n'okyusa ku bulamu. Kati wulira ekipya tuleese Friends Road Trip tu Zanzibar. Tutambula mu kikoosi okuva wano ne tugenda Zanzibar mu baasi okuva nga 12 okutuusa 19 July. Ennaku 8. Kwolwo lwe tusimbula e Kampala tujja kuba n'akasiki e Kampala. Ate bwe tutuuka e Dar es Salaam tuwumulemu lumu. Olwo ne tukola white party nga tuli ku boat cruise. Olwo ne tukkirira e Zanzibar. Singo milioni 2.5 ate kapo 2.2 okutambula okusula ebyokulya byonna biri ku ssente z'osasula. Olwo tuli Zanzibar n'olaba Stone City Zanzibar Nakupenda Island Prison Island okuwuga mu Liyanja Indian Ocean osula mu hoteli gye weetaaga ebintu bya kutakala kulya ku ssente booking akati tukomanga 10 June okuwandiisa abantu noti 788 oba WhatsApp noti 783 oba jangu ku office zaffe wano ku Namirembe bus terminal ku Bitaara okulya ssente si kulya mwana tewali kye tulijja mu nsi muno mujje tulye ku ssente zaffe tambula mu Friends Road Trip ogenda olye ku bulamu e Zanzibar. Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu yennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala gumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning. Ate era naffe ku Biva Organic bangi batera okutubuuza temirayo nakyo family planning ku Biva Organic tugukozesa. Omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola okugukozesa ate enkozesa yaagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala gumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleeta side effect. Era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate ne zintiisa ni mutyono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbwofuna ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga oyagala okuddiramu okuconceivinga tekikutwalira na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide. Kati gwe munaffe abadde teekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola okukozesa ebintu ebibwa. Abaami mbanjulira Jojo's Man of Class edduuka ly'abaami erizza okuyimusa endabikayo n'omutindo. Tutunda n'okusuubuza amasaati, t-shirt, engatto, empale za buli kika, tulina jeans, sweatpants n'eza gento, emisipi, amataayi na buli kimu omusajja ow'omulembe kye yeetaaga. Tusangibwa ku Kisaasi Kyanja Road opposite ne Rochester Hotel. Gwatwetaaze tukubireko ku noti 7 noti 5
56 69 59 noti 7 noti 5 56 69 59 Jojo's Men of Class. Come claim your style. Kisenge kwetuli ani akuba background nga ya kisenge kati ebyo alina big akuba kati olaba n'abaana you have to learn on the job oyigira ku mulimu hey nange Roni yayigira ku mulimu nero nyakola ICT ati yakola ICT naye yayite yakola software wagondi wa editing ne mugamba nkuwadde wiki emu yiga software oba tosobola nga tukireka mangwa nga mukwasa omwana wali Isaac yali ku NTV nga bimusomesa andi bwoba osomyeko ng'obugumiziddwako byanguwa ekyokulala the interest you have in the job. Nze nange nagenda otuula ku konso yange yasooka kukola talk and talk show yasooka nali simanyi konso kuba jjukira be nali nganga nkola tasomera ku IMC nasomera ku umukati tewaliyo gunje byaliyo naye nga be nagamba lwakuba nti abantu bampuliriza bantya nakugamba nti Same jalinga mu broadcasting wali mu writing nali ku news writing and reporting so kati ngenda okugweno nga naye omusajja yangamba isaabirye tiimu yiyo gyokola nayo mubwe mumanyi nga tomanyi bya konso ne tutandika twali tukozesa na software wali bamuyita oba Rudiga oba tuloka tugenda ate ku Jazira nga bikambwe baleta software omupya ne bamututeera waawo nga baku traininga yo olunaku olwo anti olina okukola ate olina okyenyigira gwe kennyini notandika twagenda okumalako wiiki nga buli omu ayize so kati omukulu alina okwemanyiiza okuyiga ebintu on the job aleme kuba comfortable kati bona ofuna interview ya prime minister nabanja ntudde wano ku Switzerland mujje mangu tukole nga light mulemo balance prime minister the man loses the job omutuka nakayigira ku mulimo yali mutyaba ye mutyaba ayiganda ba kati professor wa amani ndozo kitegedde mutyaba namuwa wiki 2 ayige buli kimu ate nga Roni naye agamba emirimu kati alina mingi ayagala kusigala ku live productions ez'omu studio asobole okukola ebirala kati nga mutyaba automatically alina okwambala ekya field eno tulina otambula ffenna nemugamba well you either learn or we take odeo ku spirit soko spirit itaja kudayo welcome to Sham 256 is happening wetugamba kaswa kigamba is happening omanya oli ku Sham 256 don't forget to subscribe gwatanaba gwe akikola sawa ka notification bell ako wagulu ako bikapo diko nakonna obokafuna bulungi nkola first waka support ne muyisamu mpola mpola ambajjukiza Solange menyi syrup akola ku menstrual cramps abakyala nga mulumizi bwanga muri mu nsonga nakweza nnyazi banzi bunye 3 ne ofuna Solange akuyamba bana bawo mudde omuzadde Solange Solange omuteke waka ba ekyala musubule Solange amasomero gagenda kuddamu abantu soma subula Solange omuteke musikibbe gwe nyisomera agalo musubula kwa 0774 499894 Solange yakatibwa National Drug Authority ekivulu kituuba ango kuku neto nakwe yanjulira abantu ekivulu kya Bitiisa soka we yanjulira abantu ekivulu kya Bitiisa nayo je kiri kiriwe kya ekikuuba ekya Bwiino ekivulu kya Bwiino tugenda muwagira muganda affe Bwiino emeza affe weri namba 16 May se week eja but week eja next week but one tugenda beera ku Freedom City kati olaba no bakubira olina kubira Kasuku njagala kulaba nombuzo okungamba ki ebintu eyagala okugamba biri personal nombuza nti biri mbulira ku simu wano mmanye naye mwami Kasuku nonya mulimu kati nomugamba what is personal about that she's looking for job yes you call someone you tell him do you have a job opportunity omanyize ngamba nnyo abantu obudde nze sikyayagala nnyo na ku meeting abantu because kati technology yajja kyoyagala okungamba oli mukubire omugambe nti mwami Kasuku nti wangi ninamu obuzibuzibu nti ki siina kyengenda kulya naye oli ajjanaga nti njagala kukulaba tuwogeremu n'omugamba nti kale kanzijaawo agenda otuuka nga gamba nvudde Masaka siina kyakulya kati n'omugamba emitwalo 2 gy'ogenda okwonoona okujja n'okuddayo senga nagikuweereza senga temugenda kulya munywa n'okunywa
So Ugandans, I think we have a problem. Buli kimu nja kula face to face. Ne bono jja nondaba nga ngenda kugamba nedda era nja kugamba nedda. So let us avoid wasting time a lot. Eh? Yes. Otherwise, good morning, good afternoon, good evening from whatever part of the country you're watching us from or the world. Wakati tuli worldwide. With digital yajja nato, you know. Bantu bakola Vietnam. Yeah, bantu banda be Vietnam. Waliwo yangambye ali Cambodia. Nanga Kasuku premier giteeke yo mangu eruddewo nnyo ng'eraga 2 hours. Nanga gite mangu nze ndi board eno. So China kyekikulaga nti abantu ya and Shalom nja kugamba njagala otuule wansi mu byonna byokola tuula wansi weebuuze nfuna ntya content wakati content ye oil omupya olina okufeedinga abantu content. In fact nalabye bino ffe bye tuwoza nti ntaku bbiri n'entaneko zino nooza twonoona budde. Olina okuta content. Olina kukola nga Megatron. Yeah, because at any particular moment in time abantu babeerawo we bali balinze content. So abantu baagala content. Tunoonye content. Yeah. Diaspora badge projecting into we have over 4 or 5 million Ugandans. Abali wabweru wa Uganda. That is from Kenya, Tanzania, Rwanda, Congo, Burundi, South Africa, no fuluma no kwata gafu eyo Saudi Arabia wawa no kwata no Thailand wa over 5 million Ugandans live outside Uganda. So ku 5 million ezo betuba tusobola okuyambako million emu netugiwaaga fa kuno netubawa content abatwaliriza sebo tuba tusigala tuli mu business ate kyekimu era ne wane e Uganda bagenza olaganga statistics ziraga almost 7 million Ugandans own a handset kubasobola okubeera nti bakozesa internet penetration mu Uganda ekyali wansi nnyo by the way ekyali wansi nnyo era gavumenti erina omulimu munene nnyo okulaba nti is spreading internet throughout the country and then okulaba nti eyigiriza abantu okukozesa internet. Omanyi nti abantu balina bayigiriza okukozesa internet. Tebamanyi kukozesa internet. Asinga wagulanga kati ffe tutunda amasimu naga nti era ku WhatsApp ne TikTok. Era information gyenina nti gavumenti erina budget y'okusomesa abantu internet naye waliwo ndowooza abasomesa eyo nga tetumanyi. Kasukwago tebagala kulya buli sente. Babeera bajja zirya naye ati kati ffe Uganda obuzibu bwe tuyina. Abazungu olaba abazungu balina ebintu bye bakola okusomesa abantu how to eat healthy. Government eteekawo ssente kuba ekimanyi nti abantu baayo be bataabeere healthy tebagenda beera productive and you can't preside over an unproductive economy oba ogenda kubonaabona ogenda kati ennaku zino death rate abantu below 40 bafa nnyo. Zibika ku ndasitasi ngali omuvubuka afuterevu kasa rest in peace. Era betutegendereza trend eno begenda maaso beeti by 2030 tuyinza okwesanga we are an old nation. Yeah? Yes. Ng'abantu abali waggulu w'emyaka 5 bangi nnyo kuba abavubuka bali mu kufa nnyo in relation to productivity kuba bano abato abazaalibwa gye bali bo bangi babeera bangi naye a nation ng'erina abantu abali productive nga basinga kubeera above 50 years it is risky. South Korea. Yes. So for us here, you know, sometimes you know, we joke about things, but that's the reality. We are supposed to. Government, you know, kusomesa abantu healthy eating. Edda fenga tukola byalingawo. Obutawa wa peak fare budget emabega nga bateekako omusolo ogusasula otyo olwo bamaze okujjawo value added oguno bino ebyokutambula ne kaadi y'omusolo babijjeewo kati baleese ebya value added tax kubanze nzijukira campaign 2 eza value added tax n'eza polio mutwa immunization mugende maye polio naye yasumbuwa nnyo wano abantu alina bakoloba nga bangi polio n'asumbuwa government neekola ebyo naye along the way government n'ebivaako sensitization y'abana Uganda government yagivaako URA olwawo olaba ng'eranga
beeranga they choose mediums ze baagala tebalonda bantu ze bajja balabirako ne batabeera Kasuku live kati wano mu Uganda tulina ekintu abantu bakola kutuusa mukolo osanga oli bamugambye project eyo ya census mu kifo kye yandigenze ku kizindaalo ekiri ku kyalo nga top priority nti tusasula abantu bayitengamu mu byalo tubategeeze nti bannaye okulonda kujja mugende mwewandiise bachairman babayitemu bagende nga batuuza meeting z'oku kyalo banyonyola abantu nti bannaye mwewandiise okulonda bw'oba owulira nti babafuze bubi kale ate bonna oba osobola okulonda akalolo kateekeyo ne ku lunaku lw'okulonda bwe kuba kutuuse bachairman bajje nga bakongona ku mayumba g'abantu mukeere musimbe layini kati gavumenti wano tebasobola bikola. In fact batuusa mukolo ogenda owulira bagamba sima twateeka obulango ku TV nga babusa ku hot 100. So kati yembeera gye tulina wano mu ggwanga twagira ekya gavumenti osomesa abantu kati oyo akedde kunywa Guinness nga tannaba kunywa ali herefe okunywa Guinness anti kati ebyo gavumenti anti kati ate Guinness jjukira Guinness alimu emmwanyi waliwo abantu bamukozesanga eddagala Guinness yes waliwo abantu bamukozesanga eddagala oyo akawa bwa nze nange namunywanga edda omanyi nti Guinness akuyambako ffumu Guinness ng'olidde bulungi omala kuba abantu baffe balina kyadala of course okolamu ku exercise kati n'olya bulungi n'onywayo bu Guinness bwo bubiri busatu kati emmwanyi ezo ezirimu zikuyamba okustimulatinga blood flow sayine gulyoka gudduka Guinness nga tanywekanga akaawa tunaafuna ffe ku ffumu eryo ery'amaanyi Guinness nga akaawa nati waliyo n'ebirala waliyo whisky waliyo walagi ngaleete ffumu walagi ki Uganda wa yennyini just oyina kunywa oyina kumanya ffe tulowooza tulina okunywa eccupa nnamba eggwemu which is not bad nange nabikolanga edda Johnny Walker nga nkyali ambassador wa Johnny Walker nalinnya twanywanga eccupa nnamba ebyenda ne biggwawo nga togi spice nze bwateeka musima panchi ng'okikuba kalamba naye kati ffe baatuleeteranga abantu ne batusomesa bakusomesa nti whisky bamunywa bwe bati naye babisomesa yes omala ganywa whisky bakunnyonnyola bye bamunywa baleeta gayi bamujjoba Scotland oba wa gye bakolera ebyo ebyokunywa najja n'atunnyonnyola whisky bamunywa batya kati olaba bereya gwennywa bereya is for celebration. It's not tolina kuba nti omunywanywa just for vagaland for moment bo batunda celebration happy enjoyment kati ffe tulowooza buli wenti kubye nga mubaala era sabo bannannyini brand ezo kati obalaba oyinza ogenda n'omunywera mu kufiirwa bakusanze sima mulimu kugaa ebintu ebitakwatagana ne bagamba omwenge gwaffe tetwagukola kukola ebyo sigwa kungulaga it's a lifestyle drink bereya kati waliwo ebyokunywa nga they talk class kati olaba Jack Daniels bamukolanga wa classic like accomplished men sajja 40 plus no never 40 plus naye ng'oli accomplished era baba bakunnyonnyola breakdown y'ebyo ebintu bakunnyonnyola nti ideal omuntu gwe twagala anywe Jack Daniels alina okubanga preferably ali myaka kuba abazungu babeera bamanyi nti omuntu success weekutuukirako olina okubeera at least ku myaka 45 si ffe bino ebyaffe ebyawano nti ku myaka 3 omuyeeyi yakuba ssente babakola ekyo kyabwe nga kya hard work era ojja n'olaba akalango ke Johnny Walker bw'olaba akalango bakulaga omusajja nga aliko atambula n'agenda ku lyato n'aseiringa nti yali ku lyato n'alaba ebbugumu empewo yali okwo n'asalawo akola ekyokunywa okitegedde kwegamba kati olina okubanga olina processes oyisemu to appreciate the drink kati era bakunnyonnyola bwe baali batuyigiriza bye bamunywa whisky oyo bakulaga Johnny Walker ye yekka mu process y'omukola avaamu ebyokunywa ebirala nga 8 era nga biri ku market
waliwo ebyokunywa ebirala ebigenda bivaavaamu whiskies endala ezigenda zivaamu okutuuka ku that refined bit nti ye be bamala okumukola ne bamutereka emyaka 12 ne bamugjayo emyaka 4 waliyo whisky nga bamuteresa emyaka 4 ne balyoka bamugjayo kati ne bamutunda kati saawa eno whisky gwe bakola gwe batereka mu bidramu byabwe ayinza okubajja fuluma mu myaka aga 3 nga testi bw'ogiwulira kati feera abantu omuwunyako n'omutestinga ne wano ku lulimi kati zigenda zaawukana kati Blue Label baamukolera abantu nga you know so kati kyabula ffe tetubimanyi we just take kati ffe nyemyenge gyaffe gye Uganda tebaji describing nezikombucha tebaji akati kombucha yebagaba minywa from your factory era akawungezi era bo babuuza bakombucha akano mwakakolerani muntu wa wansi bagala ofe they want you to die they want you to die ango kuku yes. Oloza bunja kaya ni says tu foteka ye chivulu aha question here yeri two-sided ekisooka me I think it is not the right time but the however side I know luyimba lwo lutambula kyekisooka ekyokubiri amasanyalaze agayina kati agakutte abannayuganda olina obbatayiza nga amasanyalaze okyagayina kati kyokka kyesitamanyi era kyengenda osooka olabira ku ye kuba nebbajja abadde akiŋŋamba ali ku show amasanyalaze ge yafunye gano gonna agenda gatranslating atya wali Freedom City kyenjagala olaba era show ye beneeba successful like we project kirina ekintu kyekigenda okukulaga kiraga ki music industry egenda kuba eri mu buzibu music industry banga Freedom City etuza mekakenda omutwalo nga gumu Freedom City ngonyizeemu nnyo omutwalo nga gumu naye kati Bwiino Kai n'okubanga anoonya abantu benga 15,000 kakaaga naye kati problem eri Freedom City badde erudde okukola ebivulu it is no longer a popular event sport oluvanyuma olwabiri ebyabaawo ne bye bitaba ebyo somehow omanyi abannayuganda bavunza kati olaba katikati eyo katikati waliwo yabeerako wano nga ebivulu bigenda awo bebe yategekawokko bebe teyategekako katikati bebe yakubanga bisaawe yakubanga Kyaddondo katikati Monuji Kenzo yaliwo Monuji yaliwo Jamaalo yaliwo ni omulala abayimbi basinga bagendangawo awo wagendangawo abantu nga 2,000-3 nga we bateeka awo so nga obeera osobola ozifuna okitegeera so kati katulinde tulabe kyona kyonna ekinaaba kivudde ekirungi agenda kukola ssente bamuguze si ye yeetegeka kati promota we alina okumanya nti alina oteekamu amaanyi alina opikira ddala zino wiiki 2 tagenda mmenya aliko lya Alien Skin eya Alien Skin epaso ya mukubolo ina kuba Freedom City after 2 weeks najjuza ngebagoba n'amenya n'eggeeti onsetinga kati you see I can see a man who is setting me up I want us to leave that discussion Bwiino is my friend kyavirako abantu ovunza ebifo oya katikati bagikubanga kati lwaki bagivunza abantu I don't know ndowooza oba katini naye katikati ntini wano wanene katikati yenkana wano etuukako wali katikati naliwo ku Valentine ebyali to boss katikati anti yafuuka y'ebyo katikati wano wanene nnyo katikati tekwata haafu ya wano kituufu tekwatawo haafu kituufu eringa kasaawa ako katikati waggulu awo but nze kati ate nze kale nze okulowooza okwange kyendowooza ate Bwiino ku mbeera wano gy'alimu kati ate yadde alina kukola VIP show experience n'agitwala nga bolaba oba ku muholo ku Africana n'agitwala nga ku Silver Springs muholo batya nti abeera agenda kuteekawo emmeeza ze 50 ku miliyoni nga 3 abo abantu abayina basobola oyitamu
50 people million 3 tebe soka yandibadde yaffe netwejjamu wano sente leta ya 5 nendita 5 suna beni 5 franka 5 jugulanga boys eyo netujijjawo jugulanya kanalyo kayita ne mbagaggabe abalalala ane mama fina anayo no Jackie O nibazigula Jackie yayimbanga mu musicians oli mulala mpola weekend enyinyi ne koko era kantwale ko neno Katikkiro yakyala makonya akyala ke wa Katikkiro Mengo Katikkiro n'agamba Palaso Sissa. But he's not a sir. No. You see, Buganda Kingdom tegaba was sir. The knighthood of sir is with the British monarch. Bino butuba tuyita bweyisi. Kale omusiime. Kyandiyogedde. Naye obwassa tebabugaba wano. Okitegedde. Bo Abangereza. The equivalent of a sir here is owekitiibwa. Owekitiibwa. Naye lwakuba nti kati ffe mu Buganda hierarchy abantu owekitiibwa abeera bano abakola mu Buganda Kingdom oba service kingdom. So kati kingdom erina oteekawokko omanye ekyassa ekyo kirabo kikuwa e Bungereza. Waliwo special privileges z'ofuna. Ng'olissa. Oyinza osanga kati nga bolano mu Uganda nti ofuna diplomatic passport. Nga ya red. Kubwassa. Oyinza osanga. I don't know. But that is a very special title. Sa muntu obeera nga you have excelled in whatever field you're in. So baina OBE, baina MBE, baina SA. Order of the British Empire, member of the British Empire, n'obwa SA. Waliwo ne title awo endala. Rashford yafuna ki? Yafuna bwa MBE oba? Rashford bamuwa bwa MBE. Gareth Southgate bamuwa bwa SA. Sir Gareth Southgate. Sir Bobby Charlton. Sir Alex Ferguson. Babu muwanga mazo wangula treble. Arsene Wenger bamuwadde. Anti Arsene Wenger si Mungereza. Mufaransa. Babu bali mu British Empire, British monarch. Kati ye kikulu ekinene I don't know. But basobola kuwa muntu nga toli Mungereza toli mu egondi yaabwe eyo. Ne bakuwa bwassa. Ne pass wa naye nalabassa Edward Mutesa baabumuwa. Okay, lwakuba nti baabumuwa ye baabumuwa nga ali ku level of monarch. Yalizalawo era. Yalizalawo babeera baagala kuzalawo kuba kati kabaka omugambo ntya nti ssa. Baali baagala mulaga nti munafu. Yalizalawo tewali kirala. But yeah. Pastor yavudde ku Galaxy. N'agamba eyo ndowooza ya Katikkiro. Kituufu. Yo ndowooza ya Katikkiro. Ndowooza ye naye Katikkiro stated a fact. But Palaso wants the show. Ayagala obutaala. Era tewali asobola mugana kweyita ssa. Naye tasobola kuyingira Mmengo nti azze ne title ye ya ssa. Embooko. N'ekikumi. Okitegedde. So the only time Junju bemayine Palaso. I think Junju ya muwe chasa. Kwa Katikkiro agamba Junju ya interesting amuzeewe mu bintu ya Palaso. But then also Palaso yali ayimbye music omulungi. Malamu. That time. So tewaliwo nnyo kikayanya. Katikkiro stated the fact. Buganda tegaba bwassa. Obwassa bugabibwa Bangereza. Bokka. Beba bugaba. Yes. Nga 17 May lugaba lwa mukaaga tulugaba mu Sanyu Fest. Ordinary emitwalo 3, VIP 5, VIP table million 3, gold million 5, platinum million 15. Tuli wa Palaso. Okay. Mpora. Then yambe 10 years of B2C nga mwenda May just next week on Friday. Tuina ba B2C Hotel African ordinary emitwalo 2, VIP emitwalo 5, table million 3. Mpora. Ngala kamsonye kana ka Aleese Travel Friends of Trip to Zanzibar okuva 17 July tugenda Zanzibar single 2.5 acre couple
4.2 osogenda ne mama wo mukwano gwa Liverpool mwangu de Premier League PSG na osogo mwaka tuge celebrate to akuba Arsenal kwa ku 0784255952 booking zikomanga 10 junior kalo bookinga ngene na milemba bakuli kubitala wapanga bus za Freedom ne Perfect buses bagambe ngenda Zanzibar mpola walo story tambula anko kuku fane bategeddeko omukyala omukyala komera nakyaziza emusima ya kulancha awajjo n'avaayo nga teyawoleza mukyala baga omukyala agambibwa mbu yatta omwana we then atawe kya kitambula emusima yanga ba blogger waliwo blogger bawa sente babasasula sente baveeyo balumirize omukyala mu strofu yatta omwana kati emusima I know he needs to stop that whole business of blackmail and reverse psychology. Pardon? Yes, he needs to stop it. Kati yenga ye, what is his interest in that story? You see, you have to ask yourself, what is the interest in the story? Ba mutuka ko batya. Emusimeya. Yes. Story yajiyingira atya. Ngata ina ndala za yingidde bezityo ku cases ennyingi eziriwo. So I want people mu Uganda tuyina ekizibu kimu. Omuntu tayagala ku raisinga issue ye nga tagaginze balala. Oshitegedde. Era nze awo nina obuzibu wokka. Ate ekyo ekintu kibi nnyo manyi lwaki tufiiriddwa abantu bangi abasobola. We have lost kanjogere mu Luzungu. We have lost very important opinions on knowledge. N'amagezi amalungi. Oshitegera. Because omuntu atula wansi nze abantu bambuuza nnyo ennaku zino Kasuku waki toyagala kukola boti ne boti. Kati notula nsinoga nti ne bennaayagala okubuulira kye ndowooza. You will not want to take it because for you in your mind oyina ky'oyinamu already. You perceive something. Aha. Mu Uganda wano we tuli wosanga omuntu ng'ayagala owagire Man U kuba ye awagira Man U. By all means. Oshitegera. Even when they start to show that Man U is doing badly, ye ayagala akulage nti nedda. Kati yosobola kitegera nti it is banter. Nakati waliwo olina otuuka nga logic has to work. You see the moment we tunakkiriza fair debate, especially on social issues, tugenda kuyambibwa nnyo. Oshitegedde. The challenge we have is one. Everybody wants their opinion to win. Mbadde ne bajjo ku show. Bajjo ng'agamba nti abantu tebalina kunywa misana kuba ku makya. Na raising the moral argument ne the legal perspective wa legal argument. Ne mugamba nti legally tewali kigaana muntu kunywa ki n'aba yakazuukuka. But morally we can understand why. Because what example do you say to ngokedde kunywa to the younger people? It's, you know, netukubira lawyer. According the constitution, mu constitution bagamba tokola bwoti. Netukubira lawyer. Lawyer n'amulaga nti mu constitution etteeka teririimu. Mu constitution efuga Uganda. Ate nedda KCCA. Let us, what was the argument? That in the constitution there is a law that stops. Quote for us the law. It doesn't have it. It is like saying that one is a man. You say is a woman. No mutukako nga musajja. Ayino ga nedda si musajja. Wacha ina amabere. No. What defines a man is a penis. What defines a woman is the vagina. Now, the woman has the hole, this one has the stick. That is simple. Trump che yali agamba abantu. You cannot say you are transgender because people want to bring all the arguments. I am a man in a woman's body. It is understandable. But what is you? What does your section? Ekiraga sex yo kirichi? Nina penis. Oba vagina. Let us begin there. That I'm a man. Then I'm a woman. Then we are now going to move into your feelings. That yes, you have feelings or you feel like a woman, but you are a man. Though you feel like a woman. Kitegeeza nti nno
feelings z'omusajja bwe zinajja ng'ate oli mu binaabiro by'abakazi oyinza oliyo omukazi otegedde bulungi kati challenge gye tulina mu Uganda ogitegedde ate ogwo muze gwa meya mukwano gwange naye nannyo ogwo omuze nagula ne ku haaji awo asooka n'akukwata n'akugaaginga n'ayagala aportrayingire ensi nti okola ki but what is the argument ekyo kimu kati ku story y'oyo omwana nalabye MC Meya ebintu ebimu byayogera and they are not factual. You cannot say yakubedde ne lawyer ebyo bya lawyer biveeko, that is all PR. It is all PR. Ne bali basobola okubira ba lawyer. It is PR because you see now olutalo olugenda mu maaso awo lulinga lwa Haji na Hajati. Olutalo olugenda mu maaso lwa ani mutuufu mu public image, mu public eye. Buli omu alwana ku portrayinga kiringa Coca-Cola na Pepsi. Ani asinga owooma, asinga okukola obulanga obulungi gwe tujja okunywa. Okitegedde? Now, there are facts on that case. Omusango guli mu court. Why is the woman in court? Did you ask him? Yeah, for murder. Bamucharginga for murder. Now, bring us up to speed. Why is she being charged for murder? Yes. Okay. Why is she being charged for alleged murder? Her child died under circumstances that she cannot explain. Hey. Yes. Omusango guli mu court genda ogenda mu court. Mu court tebagoba bantu. The facts are there. You ask the lawyer, he will tell you. Because at the time of the death of the kid, the man was not there because twandigambye nti omusajja yaliyo, omusajja ayinza okuba abimanyiiko. The man was not there, baite babeera bonna. Ne we baali babeera, according to the statements available, bino sibijja out of the blue. According to the statements available, you can go and ask. Bino sibya guli musango gwa Haji ne Hajati nti waliwo enkumbi tewali enkumbi. These are facts. These are stated facts. In written, they must be in court in a statement that omwana mama omwana yakuba essimu n'agamba omwana afudde a few days to when they were supposed to do DNA. Hey. Yes. Sokoleke. Who asked for a DNA? Emusime yagamba Mukyala yasaba nedda sebo. Bo yagambye nedda abadde kulancha ababiri. Omusajja yasaba kati omukazi wakyabala. Kansoke ku story ya Meya nawo ompeyi. Meya yagambye omusajja yayita kyawa Mukyala buyambi. Tamuwa mmere nga no communicatinga. Omusajja ablocking omukazi ng'omwana akweza simu ya first born waabwe ocommunicatinga ne taata ne baawe nga gyakozesa. Kati mbo omukazi n'amugamba bw'oba obuusabuusa bana abaana mbusigwa abazaala batwale ku DNA. Okay, kati but did you follow that case? I was following it up. You know that those people because it was in the public domain, simanyi wacha abantu beerabira. Do you know that ogwo musango gwava Turkey? Okimanyi watu okimanyi? Musango gwava Turkey. Story yetandikira Turkey. Omukyala baawe honorary consulate of Zimbabwe here. Zimbabwe yemu deployinga wano. Okitegedde? Now, babeera gye babeera eyo. Olyako abantu batandika okukubira omusajja ti njagala omwana wange. Yes. Onakije oneyafa. Bana abala balina. Balina abaana ndoza baana balinga batano. Nanti katera emusime yakankusala ekirimi. Yaga onyasoka n'aba first boyfriend we. Nibazaala olwamala ne baawukana. Nazaala abaana abaale ebbali. Nedda. Tukubira ku Meya. Teacher nze wankubidde eggulo. Nedda. But these are stated facts. Agoti wabibyo? Yes. No. Kyenkubuulira sikubuulira things out of the blue. Emusime yagambye mbwaliwo abaana tali ba musajja abaana babiri. Basooka ne beekyawamu. That is a narrative that is being peddled. Those children, they have the names of the man. They have the names of the man. Those children.
They were born, ne baba zala, ne wa. The details are there. Tewali chintu chija out of the blue. Chenkugamba nti, wherever he got the story, it's a PR story. And for me, my disappointment with him was one. When I didn't get nawe Bwiino. Disappointment yange naye yabadde ntino ye nga ye. Abadde ku equity for men. Ngalwanirira basajja. Waki yavudde ku equity for men all of a sudden? Oshegera kyegamba. Because you said the facts are there. They had children. Abaana basatu. One yafa waakuna. Kuliko omulala ogumukitundu. Yes, wali. When they call this man, these people begin calling the man. It is alleged. Some men. No. It is alleged that the story people were following it. Get up on TV, they'll give you the footage and everything. It is alleged that the woman had affairs away from the marriage. The wedlock. Kati bafuna affair away from the wedlock. Bano beyaberanga nabo mbunga abawaayo. Omukyala abadde sugar money. Mbu nga bwafunayo kashayo mu kasmart waya ngakwochayo. Mboze no kati nawulira mpulire. Kati bano be bagenda ettaki babeereeyo. Bano batandika okubira omukazi nti baagala ssente. Waliwo yasooka n'amukubira. Yasooka n'amukubira nti ayagala ssente. Bamukubira nti ayagala ssente. N'amuwa. Omulala n'amanya nti nange kye nina okukola ki? Bw'atambuwa. Baali beemanya avubuka abo. Bw'atambuwa mbu ne batandika okukubira omusajja. Olutalo we lutandikira. Kati bakubira omusajja amasimu ago be gabeera persistent. Kiringa oli kukubira nti Jaden mwana wange. Bwe watokolanga DNA otandika okugamba. Babo omusajja kwava from their discussions and everything. Nga bali ttake. Omusajja kwava n'atwala abaana basatu wa? Ku DNA. The results are there. So why could he take children that were not his for DNA? The firstborn was his, the next two were not. Yes, these are facts that are there. And the man elected to say that how do we handle the situation? The madam had made up her mind. And they decided to come back here. Nemu yenga jabadabeera omwana gye yafiira era oli yabadde asasulayo omusajja. Natwangaye kati emusimu akanyoga emusimu akyayogedde. Ennyumba era bamala ofuna ennyumba eyo. Omusajja ate afuniramu omukyala omulamu tana blenda amuteeka mu nnyumba eyo n'omugobamu ono omukyala bw'ava ebweru mwana ennyumba wabeera yamala kuleeta poliisi. Nedda ennyumba gy'akugamba ono yamuteeka emuyenga. Embeera beekwata wansi ne waggulu. Baali balina ennyumba, baali baagula ennyumba awo Embuya. Omusajja n'agimenya n'azimba ennyumba endala. Yafuna construction company agikole ki? Agizimbe. There are facts to this. The man got a construction company to build the house. Kati bino bye bagamba nti yingira byannambwayo. Nga tennaggwa. Bamuwa amagezi. Bakazi banne. Adduka agenda ayingire yasangayo engineer. Kati we gwayita mukyala we ye engineer. Nga mukazi. Yes. Kasuku. Anti wuliriza. Ng'asula muli mu nnyumba. Ng'akuuma ennyumba bakola. Yayita sulamu. But you see for me is a chenku. I'm giving you facts. You can choose if you want the agreements will come of the construction company. I'm giving you facts. This is it. Bino mtu yana itogerako. Is the information if tuwaite tubigoberera bugoberezi. It is everywhere. Kati kino kye tulimu bakiyita PR batto tewali kirala. Asinga PR. Yeso kati ba deployinze mayor. Era mayor owulira nti yasoose okugamba nti baalidde. Ayina bamanya abakoze eki. Yampanya ebifaananyi. So that bali ya ku Kingdom Kampala. Webale. Kati ebyo byonna babipedolinga. So that people pull out to it was a tactics. Reverse psychology. Yes, reverse psychology. Yaba sokeyo. Era aiza okuga nti ayina ekifaananyi kya Kasuku ng'alya. You ask him to bring it. No, you ask him to bring it. But you ask him to bring it. Bebali ate bekiwa zagenda ku simu the better. Kuba no solo zi tracking ogenda mu Airtel ne bakulaga nti season ezibamuwa.
So they are PR gimmicks. But what I'm saying is this. Ingenya lwaki ataba yasula mu nnyumba gye bazi ingenya nga mukyala Bulenda ate n'agigaaniramu kuba MC anti kubanga this person ayagala oyingira ennyumba si yamu contracting obeerawo. Bulenda tasulanko mu nnyumba yali supervisor abali ne bamugamba be yasangamu nti tojja yingira. Lwaki bamuganya okuyingira nga ate mukyala we anti kubanga omukyala si yabawa contract y'okukola ye tebamumanyi. Why do you want to occupy an unfinished house? You ask yourself. Why do you want to occupy an unfinished house? Why do you want to occupy it? Because to belong to us, to our children. Now, kati tukugamba nti betuba tugenze mu construction company tuzimbe signing ko baati yaba owner gwe bakwasa ebisimonzo nti ennyumba ewedde jangu okole ki. So bano honest kye bakola bakuzimbira ennyumba webale nnyo kati honest estate developer ne bwanga obaddewo ng'ojja basigwa signinga wali nti munzimbire tebasobola. So that is the narrative, my friend. And so when they tried to access the home, that happened. But away from that, Omwana gye yali. Because this man, bamala okola DNA nga bana abaana si babe. The man went into depression. Omukyala yaliwo. Okola ki? Wano mu Uganda bakola DNA. DNA bazikolera eri Turkey. Tebazikolera wano. Era that is the beginning of the fall of the family. Ne badde Kampala. Nange Biva. Wano tuli bantu balabirawo nnyo ddala. Mbajukiza Biva Organic and Natural Products esangibwa mu Mengo Masengere. Genda okuza Dr. Charles Senjobe ajjanjabisa butonde. Abaluma amagumba, sinuses, omugongo, ebiwanga kuba ku 0752 60 24 27. Biva Organic and Natural Products abasajja atambula bulungi abafuna breast cancer genda akujjanjabisa utonde kubanga emmere eddagala. Jabi ntere ku simu. Katwanda tuga tuli serious kati wano. So what happens is so what happens is this. From there bebakomawo wano kati lwe baali balina okukola lwe baali bagamba nti tujja kukola DNA. Omukyala yakubira lawyer w'oli n'amugamba lawyer w'omusajja n'amugamba nti omugundi yafudde. Sokoleke kansoka tudde mabega. The first DNA basooka okukola was the woman aware that the man is going to do DNA? Yasooka. Yes, she was. Era DNA ekolebwa bana basatu ababiri be omu yakomawo nga wowe first born. Nga ababiri sibabe. Yes. Oba musime ya wabana agamba. Kati bwamala bakomyewo ne wano. Bagamba twagala omanya ono omulala. Waffe si waffe. Na tulano kati bakomyewo mu Uganda. Bakomyewo wano. Kati as you know kati ololoya yayogera ne bali ono omusajja family lawyer w'omusajja kati yali director kinono. Bano bavuddewo bagenze biki family mugamba soko dengulu n'ebisigadde. Akubuze Kasuku. Awo wonna was the husband and the wife, were they in touch? They were not in touch. Lawyer wono omusajja yali ayogera ne bali. Era ne bamugamba nti omwana yafudde. Okitegedde. Babagamba akyamba omwana afudde. Bagamba lawyer. Ngadde ebagala gikola ddi. Nga bagenda gikola. I'm not so sure when they were going to do it, but it was close. But after informing them, yes, they were aware. Every party was aware that there was going to be a DNA. Yes. N'abagamba omwana yafudde. Bagenda okola ko DNA. Yes. Now, what I don't know is what was the cause of death. Under which circumstances? Yes, I want to be sympathetic because a woman lost a child, a man lost a child. So when they go to Chitintale Medical Center, bebatuukayo Chitintale oli agamba omwana yagudde. Ero bobo yagala shalom ojja gende Chitintale, because for me now this is where the story this is where the story is, because right now omukyala ali mu kkomera oni madda. Okitegeera kye gamba bamugamba nti yatta omwana we. Okitegeera we don't know until she's proven
guilty or innocent. She's actually innocent until proven guilty. This is what happens. When she went to Chitintale Medical Center, yekubira police. Ng'eddwaliro. Nti kye batugamba wano. Omwana agudde. Nti omwana yagudde naki tebikwatagana. Eddwaliro lyakuba. Yes. Zit Chitintale chitanti. Ayakabyogera ku emusimeya yabituufu. Kwa emusimeya yagambye. Omwana mama yali agenze mu kisenge yandaze ennyumba agindaze n'ekisenge kyo nga tebateekawo obuntu oba akabalukonyi oba ki kati ng'ogira omuterwa eggala kati mama mbu teyamanyi omwana mbu amugoberera akwali nti we musimeya mb'omwana tamanya mbu omwana amugoberera ate musimeya baamunyumiriza okitegedde kati mukuba kyeyanyumiza kati nze musimeya narrative ye sigiinaako buzibu n'eddwaliro okukuba kati awo tebaamugambyewo okuba nange kyenkubuulira nange emboozi nagiwulidde ugenda n'obuza standard n'akubuulira these facts okitegeera kati eddwaliro likubidde poliisi ligamba tugamba omwana agudde poliisi ejja era poliisi mu kujja bano already n'ab'omusajja baali baatuuse famire y'omusajja yes nga nabo weebali looya w'omukazi looya waabwe omukazi ekyatuga kyenkunnyonnyodde mu beginning nti omukyala because yali tali in touch node with the husband yakubira looya we kuba yaliwo gwe boogerezeganya side ne side looya wa bano yabagamba nti kino kibaddewo ategeeza famire y'omusajja nabo bagenda mu ddwaliro batuka mu ddwaliro kito kibaddewo biki direct tactic eyali awo yali initiated by the hospital. So the hospital is the one that calls the police. Police nejja. Police bwejja. Efuna statement y'abano y'omukyala gye yali agamba. Bagenda paka wagamba ebyo byonna ebyali. Ewaka. Yes. Crime scene. Byonna. They are with the police. The records are with the police. You can ask the police. Era bwe bamala they agree nti omukyala aleete omuntu representative nono bayite representative ne bagenda e Mulago ne bakola postmortem report. Era postmortem report ng'eraga mbu omwana talina ene ulterior or internal injuries. Ngomuntu banaga nti yava waggulu n'akola kye nabuuze musimeya kufuleko ku omwana n'agwa teyamenya kamukono oba nsingo oba kintu kyonna tewali nakibuuze musimeya tewali era postmortem report weeri kankubuuze could it be that omukazi yamanya bano abaana ababiri omusajja akimanya ekyo saagala kigenda mbuuza could it be simanyi ekyo saagala kigenda nze njagadde kuwa kino kati awo gwe gatta kyogatta ekikyo nze njagadde kuwa kino kuba kino kyenkuwa it is backed up by facts yensonga kyo omukyala ali muki mukomera kasoko tukyali ku ddwaliro paki eddwalirawo emusimeya agamba ye kyeba omukazi mbu yamukyalira mu ddwaliro yanga ali kigo yamukyalira mu kkomera n'amugamba omwana teyamanya mbu amugoberera. Then after some minutes awulira omwana akaaba mbu akaaba waliwo mmere yange tewali asikaali banamuyanga mbu waliwo gadana namunga omwana agwa asikaali teyalewa tewali na kamera namunga isoke nambu tebamanya mbu omwana agoberedde omukyala aggalawo ekisenge bagenda okuwulira mbu omwana akaaba omwana banyumala okukaaba omukyala abuuza mmere oyo wakamba omwana aliwa bagenda okukka wansi ng'omwana agudde bamuddusa mu ddwaliro nga eddwaliro limukebera nga bagamba talina buzibu nga babasiibula nga mpoti omukyala ng'akubira ambulance omukyala bw'akubira ambulance nga batwala munyaga atafunye buzibu bw'amaanyi omwana tumuzza ewaka nga bamuzzaayo mbu omwana yatabuka kiro. According to MC Mayon, what is the interview query of Cham 256? Anyway, kati nze kyenjagala okugamba if you want you can go and you speak to Stanley ajja kubuulira there are facts on the table. Postmortem report yagambye etya kati postmortem report naye babasologise yalinga kwa kati bakuba bali mu kooti okitegeera naye musimeya yagyogeddeko yes nibagamba omwana jebbi yagambye omwana afaaki teyafa kigoba yafa obaki obakwe suffocation
Yage suffocation yagambye mbo bamukebera omwana nga kyafa suffocation baba bamutugwa bamukola ki wabula interview kweri baje well kati byebyo ebyo bisigadde kati byo bajja basobola okugira kati byebyo. I'm not going to draw any conclusions. Just me wanted to clarify in the story eyo baginyumya nga wendi some time ago nga wendi nga ntudde owulira nga investigation zaayo private investigation zaayo zigenda mu maaso nali ntudde benti ngandya nga banyumya yensonga wakyolaba nti I didn't involve myself nenga nti bebamanyi kati benalabye MC Mayor nga yalimba nengamba because you see for me one thing I usually want to believe ola ne kumuvubuka oli be yagira kastana facts nazitandise okubeera scanty buli bawa facts ndala neri facts nenga let me excuse myself I don't want to so nze kyendowooza kiri bekiti whatever happened whatever came there is a child that died and their parents who lost their kid so it is only prudent that there is not a lot of drama involved mu kufa kw'omwana because there are facts that are there kale ono omwana ow'omusajja ye waali bali bo bagamba nti baali babasima bayawukana oba bakola ki era tebakyali naye okitegedde tebakyali naye so omusajja akimanyi alina omwana w'omu pozi n'oli ali mu kkomera era n'ali mu kkomera they may want to do a DNA atono omwana bakola DNA ono yafanga bagamba ate ali wuwe yes era bamuziika waabwe kabaali gye bamuziika yes bamukola DNA gye bakolanga omwana wuki era n'ono ali mu kkomera be banaatu I don't know maybe if they want to do a DNA because well he will want to ascertain if the child is his or not. If the child is his, then definitely babera balina okufuna engeri gye bamujja mu kkomera at a certain point babanga mama omusango gumusinze omwana asobola okukula ne family ye as simple as that. Someone would ask out there Kasuku ajjewa interest mu nze nkugambye because naliwo emboozi ng'enyumizibwa nga ngejja nga bakola investigative wali ewastanire naliwo facts nga zile yingibwawo beya I know so many things. My only worry is one ekyanyiziza kyabadde kimu meya MC Mayor wano kusooka kugaginga n'abazizika babulaba mwali abandyogedde naga abaali asente yasose n'abazizika okulyaki ne bwabanga kyagala kati baba let him bring the photos kankula gwanje kifaananyi kibampa bring his phone okitegeera nze obuzibu bwokka bwe nnina buli bumu nti story beba etambula gwe bw'oba olina version yo ba ne version yo okitegeera kyekugamba togezaako kufuula kiri kye nasoose okugamba nti gwe Shalom oyagala obeere nti gwe mutuufu ku buli kimu gwe gamba nti nze kati olanga bwe njikuleetedde nze nandibadde njagala ocrucifying omukyala sikikoze nze nkuwadde facts nga benzimanyi era MC Mayor asobola okukomawo wano n'adailutinga facts zange oba okitegeera naye omutima gwa discussion yabbe kuzanyira edda oyo omanyi oyo abali ku Kingdom Kampala bava muwa sente kati wadi ntuwe MC Mayor bava muwa million no this is wrong omanyi why this is wrong kati gwe can he prove it there does he show money exchanging hands does he show it I know ujulizi obulaga n'amanya gaina numbers batera ku simu kati bino bye yampa kati kino kiraba this was a photo that was taken Shalom if I'm seated with you here and they take a picture of me and you can they begin saying that we were plotting to overthrow the government? There has to be proof that you will era olaba ne bino bye bagamba Besigye yali agala kujjayo government bata ku audio because sola ganti watusanze mu room kiringa kunsanga mu room na mukazi ne batuba tweyambudde nsobola okugamba nti affe tubadde tweyambudde byaffe mu room ne mukazi. The only way you prove is if there is red-handedness penetration. Yes, it's the only way they prove.
So kino MC Meya kyakola era bonsanga mu lodge ne mukyala wo nze solo kuga nti zinadde ne basebyange mukyala wo najja. Where is the proof? Yes. You see mwamateeka temugategeera. Anti wuliriza kati kankunnyonnyole. Olaba omusango wa case ne gundi bwe bali bagansima free money ayina omuwala gwakwana. Yeah? They told them where is the proof. Muleeta obujulizi. Ne bayita bayinako ebifaananyi oba bali nga beeriraanye ne baga no, that's not sufficient proof. Yes. What if the man tells you they were signing a contract n'aleeta ne contract? You just signing. Nti nani njagala influencing kino. Business ya. Yes. So what proof did we need? If you say 80 money, I want proof when money is exchanging hands. That is all. Era ne ba MP balaba kati ojjukira Kagabo. Twa Kagabo. Ogwasooka. Omaiti yazaayo sente. Ne bamubeera bubi. Bujulizi kitu ffe twazikuwa. Talala. Ogenda okumaliriza. Kagabo yeetonze. Wayitawo omwezi gumu ebiri aye ne bakkiriza nti sente bazikola ki? He who alleges must prove. You don't prove with the photos. What if the man tells you those are my long-term friends? What if the man tells you bali baagala kumpa nte basiima empeereza yange? Kasuku. I'm telling you. So that's what I'm telling you. That's what I'm telling you. So unless he has transactions moving, that's understandable. Yaliwo yakola agenda okutuuka ng'omwami agenze taata w'omwana. Kati awo simanyi. Era alonyeseze baba waawo amanya gwe njagagamba off camera abafuna sente negezo waliwo gwe bazikwasa ya distributinga. According to MC Meya. Anyway, that's a discussion for another day. What I'm telling you is whatever is being said, the case is going on in court. You don't need to meander around. Kiringa musango gw'oli omukyala yani obagambe yatabbaawe okugenda maaso. Katanga. Keep yourself abreast with information. Go to court. Find out where that case is. Dire gunaatuula bino ebirala byonna bitugenda okuddamu ogenda kuba omala budde. Nze nkuwadde side yange gye nawulira nga bagireese investigation bazironchinga. Kati gwe tobonaabona genda ku kooti, the records are there, tuula mu musango oguwulire. Everything will be bare. Kyenyiza mu musango guno kiri kimu. Omuntu ava ku fule ey'okubiri n'agwa n'atamenyeka n'atafunako blues ezo zonna. That is a miracle. Anti kiri kyenkunnyonnyodde. It can be a miracle like you've said. So I don't want to crucify the what? We are not crucifying naye mama. Yes. Omwana muto mwaka 10 n'ava ku fule ey'okubiri. Tafunyeka blues ezikonna wadde akantu konna ng'asigala ng'akyali intact. Yes. We bless the Lord. That is a miracle. Yeah. And the hospital is there by the way. Wakati mpekinze interest wala mtu adankubidde musajja yampeza nti ku TikTok ne namba nankubira nga ali mu store ne mwasaga abyogerako naye nga jate kyunchampa yabingambye nga bwo kingambye musajja nga etomanyi siwa mawulire naye MC Meya yalimbye kaza muwo budde. You can, by the way, kadete chisi echinzo kwangwire nnyo if the person is willing to talk in wali yange kujja kwogera MC Meya yalimbye byayogedde. So nze kyokka kyesitayagala nkini kiri kyenkunnyonnyodde that you see yes aliisa abantu nze nalaba ku musango gwa Haji ne Hajati abantu bayogererwa ebigambo okitegeera yampisaamu eggaali n'atuvuma bubi nnyo okitegeera naye kati ate weewuunye kati ate mutuula mwenna kati ate gwe yali akomerera oba butabaawo okitegeera kyegamba so kati MC Meya alina otegeera that as you do PR you don't have to close out. Okitegeera kyegamba kuba kati yatuuse n'okugenda ekigo yagenze n'agendayo ate yagamba wa Equity for Men ate agenze kulwanirira omukyala okitegeera kyenkugamba so it doesn't really it doesn't add up okiraba kyegamba so naye he can raise his points minus pointing fingers. Kale ekyo kyayogerako ne baba nga ebifaananyi byebamuwadde ne baba nga bituufu but he's doing the same naye kyali mukola because kati naye ali mu kudefending eri buli omu alina sayidi ye gyalwanira lwana neeno balwane kuba olaba ekiriwo bino nawe biggwa kati temwesanze ne Meya nange mwennyini twesanga
era tunangamba Kasuku tujje tukoleyeko interview budde bwe badde bukyabuze okitegeera kati fe edda nga tukola bino ebintu the media of PR media of Mugati wakolanga story ono naleete kati ngenda ku example ennungi ola ku story ya Brian White ne bine byamutuukako saakubirako kuba NBS KZ Smaya Anatalia Simanyani yes actually Anatalia ye yankubirako nanga Kasuku munaye fe tukola ki producer be batuwadde evudde mu field era Natalia if she's honest she will tell you I told Anatalia do your job kubanga nze even with Brian White around there was going to come a day nga takyaliwo naye ate omulimu Bwiino sigalawo kati benkera ku makya singa nali era bwe walabanga ku spark nga mpa side ye gye yali nga mpadde sa I never attacked Case I never attacked Zahara I never attacked Anatalia I was giving the version that I get from Lwachi kubanga kati Brian White kati yagenda bibye he withdrew from the limelight but me and Case stayed nga twogera nakati ankubira essimu when I meet Anatalia yes she has her reservations about me ne Kasuku onkuba oyogera nnyo but she will greet me raise her complaint naye nga twogedde so tetuli ku pistol Kafuko nabadde naye juice yes so what are we saying nti toteeka wansi ono kuyisaawo kikyo okitegedde mwena mulwana kutambuza mazima ga side eno ne side eno gabeereko okitegeera so that bino byonna bwe biggwa tusobola ate okukomawo kuba ffenna tuli ku mulimu okitegedde kati Hajati ne Haji osobola obbasanga nga baddamu n'okwogera you can get shocked nga Haji baddamu ne tutukano mu myaka egi ne baga nti oyo omwana Hajati gwalina wa Haji tuswala naye kati ate ffe nga twatandika okwepinga tetuwogera tetukola ki okitegeera oba small things so njagala nnyo tubeere nnyoko the principle mulamwa give us your story let the other one give you this because you see bino bitubulibwa bijja mu limelight teriyo muntu alumirirwa nga talina kigendererwa so kyoyina osooka okujjawo is whose side ayo walidde tewalidde abalidde babeera balidde either oli omulina relative wo azze akuwadde agambye Kasuku ono mukwano gwange kati nze story nagiwulira wali nga etambula era obeera otuddeawo abantu ne bajja buli omu n'ayita story ye okitegedde nze ekintu sizza okuvaayo kyekiri kyenkunyonyodde nti bye twalaba ku Haji abantu nga beeyogerera ebigambo oli afiirawo for what for views for money now we are here together okitegedde miya namusanga netwogera bulungi ze siteekawo beef nti oba ki I know the job and how it works namusanga ku Joyce nanga ye Kasuku bikikwawera nnyo ne banoludini ogamba otya ayogere waggulu Kasuku tukolayo dya akantu akolo yali mukakkamu nga mu kamera musimeya so kati nze kyenjagala okugamba kiribe ekiti you tell your truth the way you know it. Minus? No, not telling a truth here the way they know it. Because what is happening, buli omu ayagala their voice to be heard. Okitegeera. Bwe banatuuka mu kkooti omukyala banaawangula omusango, well and good. Omwami banaawangula omusango, well and good. Kati obulamu bugende mu maaso. Ate olowooza omusango gusobola okumalako omwaka guno nga tebagusaze? Tegusobola. So, whatever side you want to support, n'abantu baffe abali eyo, nze mbalaba nnyo. Nolaba YouTuber, nolaba TikToker, ali ku munnamuvuma. Alina omubuuza kiki? Mukayanira mugagga. Mbyayo abalwanya. Nze naliyo ke. Okitegeera. But you can't burn bridges. Naddala colleagues booli nabo mu mulimu gw'egumu lwa mugagga. Okitegeera. You let it go. You give your truth, ne bali bawe their truth, and life moves on. My brother, shalom. Kitegedde. Era MC Meya bw'oba okomyewo wano
gwe todda mu bino mbw ate simanya Kasuku gwe tobuulire. Kasuku yagambye baati naye nedda ekyo si kyekituufu kino kyekyo nze olabye muvumyeko olabye mulangiddeko nti yalidde kati awo njagala amushwa bajja kikulangira ekyokulya nze sifaayo ekyo ndayira nze sifaayo nze balina kye bataŋŋambye bagenda kuliisa nze balina kye bataŋŋambye okola interview mbadde ne bajje mu interview bajja nnyonnyola ensonga za Eddie Mutwe fena we are not happy. We are humans, we are not happy. Because you see ne boobeera ng'owagira NRM tosobola kuba musanyufu nti they are just abducting people batwala and then worst of it all kati omuntu ayina guts ezijja n'abagamba nti nze muyina aliena ayogera lunyanko kitegere. Now Bajjo is explaining nsirise muwe chance ayogere ebibye oli akomenti nze nagaa nti wachi Kasuku tayogera Kasuku mbega now kati Shalom the man wants you to say what I know you are keeping quiet allowing the man to pass over the view that you support. The idiot said I'm a spy. Now I do what? You leave the idiot alone. Yes, osirika no muleka no gakati okay checho let us wait for another day we eat and drink because now I am giving a platform for your cause but again you're not even happy about that. Bye twalimu era luli Kasuku mbega kati oli namubuuza kati ne bikwataganirawa ku kino kye tutambuza kuba singa oli aze naga nti Kasuku mbega yasse omuntu waffe osologa nti Kasuku mukola bubi but the man is here is saying that Shalom please yogera n'abasawo b'ekinnansi ababba abantu Kasuku nga tayogera. Now you want me to nejeka amadenga nga kuwe okakana otegeere nti I don't understand this country. I don't. That is why you opt and say let me have a beer. Kantura awantu nesirikire nywe beer. Because you can't be so. Nera nayo botulayo no sirikirayo. Era wabawaga nti but Kasuku's silence is very loud. Lwacha asirise. Now you want a man to do what? Bewe yambula teyewadde kikibwa family yanyu lowoozezzaako. Now we do what? Fellow Ugandans. On the issues that everybody wants. Kasuku tawagidde mukazi. Kasuku has given the woman a platform to issue her grievances. Kasuku tetukutegeddeawo. Now, so everybody is going to want what they want. But there's only one person, Kasuku. There's only one Shalom. There's only one Jaden. There's only one Sky Soldier. One JB. One JB. One Peter Tabwanis. Yes. So one Isa. Kasuku ate, it is okay if I ate. However, me what I've given you is what I know. The biggest okujjako ng'oli munafu. Tosobola kwagala yingira lutalo ngo blackmailinga atenzi. Okitegedde? What are your facts? Stating. How do we go? Life is about facts. Ketuga asuka. Era nze what the reference point nti because omusango guli mu court, the facts are there in court. You can go and sit, the hospital is there. You say if Ugandans begin omanya na Uganda ine chiche bakola akasajja kagezi nnyo si kagezi kakola gwe kakola research chota sobola kola that you walk to a police station, you walk to a hospital, you walk to the court, you ask for these records. There's public information. But you fear going to the police. You fear the court. Why do you fear the court? Do you break laws? Why are you interested in that case? No. But it's public domain. You ask for information. Kati information ya company yo eri ku domain ya URS. Ero li baba yagala omanyani nanyini Shalom Services. Agenda ku URS biwali ku domain poto yabwe na typingamu. Nakwecha ba director. Bola emotoka eriko UBS 940K. Oteka mbutesi boti. Baga yagu. Ku URA poto. Ne bakuwa nanyini yo. Tibita ne oli ajana gandi. Twategedde ne Kasuku jasula. But Kasuku does not sleep in Mars. The man sleeps with us here. Hey, Avera Chanja. He has neighbors. So
who see him every day. Twategedde mukyala wa Kasuku, but the man moves the wife. He goes out, they sit, they eat. Omusajja oyo mugezi nnyo. You are stupid. Even you, if you want to know where Kasuku stays, you can. You just go, you make a phone call. Who is his friend? Shalom. Shalom. Kasuku abeerawa. But we are here always. Shalom is saying Mbeera Chisasi. Yes. Now, if someone says, Manyi Shalom wabeera. Now, ne akasajja kaina Bwiino. Kaina Bwiino ku mutwe gwo munafu. Because, hey, banange twasanze jjajja wa Kasuku, but Kasuku was not born alone. I know. Hey, jjajja wa atambula agenda ku mikolo. Kati waliyamu eyako eyamuwadde Bwiino nti yoyo jjajja wa Kasuku. Oh, banaye, akasajja kaina Bwiino. Tewali Bwiino waamu. Akasajja kaleese Bwiino nti emmotoka si ya Peter. UBS 940K. Nekuleetera wali facts that it is this color or ekuleetera nti eno Escalade original wali bo bayina nti ya silver. Notegera nti nyiniyo yagenda n'agifuuyira. Mbwe yali ya white n'etusa mu black. URA ekuwa ekyo ekintu bebalako silver nti si yeyo. Now obwongo bwo tebukuweereza nti bagifuuyira. Now you suffer with the nation. Even simple things, people make them big. And then you say, you know what? I did go to school to suffer. Let me have a beer. You can have a beer. You can have a beer. Let me have a cold beer. So these ones, I'm giving you a fact. If there's anything that is otherwise, Eroria Sorozi presenting, Naganti Bana exchange, two bino bino, and life goes on. Yes. So thank you very much. But we are the just men of class. I sang about Saschanja to just out to us who is Abami, a Mississippi Tisha Chenunji, Naga Sule Take over a China, Wakuzo 705 566959. Channel. Musura Burunji, Muera.